మరియు సీ ఫుడ్ విలేజ్ కుకింగ్కి స్వాగతం. ఇవాళ మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ కొరమేళ్ల పులుసు. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు:
కరివేపాకు వేసుకుందాము. ఇంకా మూత పెట్టేసి మనం పొయ్యి మీద పెట్టేసి వండేద్దాం. మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్నాం అల్లం వెల్లుల్లి కొబ్బరి పేస్టు మిక్సీకి వేసుకున్నాము. చేపల కూరలో వేసుకుందాము. వేసుకున్నాక మనం గంటి పెట్టకూడదు, ఇలా తిప్పాలి. మొక్క చెదిరిపోకుండా ఉండాలంటే ధనియాలు, మెంతులు, చెక్క, లవంగాల పౌడర్ ఇది కూడా వేసుకుందాము. మసాలా ఐటమ్స్ అన్నీ వేసినాక ఒక 10 నిమిషాలు మనం కొత్తిమీర వేసుకున్నాము. చేపల కూర రెడీ అయింది. నేను పెడతాను. చాలా చాలా బాగుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.